Dear friends, welcome to AS American English. Take your English grammar and news. This is Raymond Murphy, video number 173. It's in the page number 182. You have come here to the unit number 91. It is the Cambridge University. Dear friends, relative clause. What do you mean by clause? Clause is sentence. Clause is sentence, right? Clause. A relative clause means a relative sentence which is related to some other as relative clause. Clauses with these relative clauses starts with who. These relative sentences clauses starts with that. These relative clauses starts with which. The who and that says about the persons. That and which, that is used for persons and things also, which wants to mention about a thing. See here, look at this example sentence. The women is a doctor. You understand? The women is a doctor. Now you want to say about this women. The women is a doctor. Is a verb. One sentence. The women is a doctor is a sentence. Now there is a sentence inside the women. Women is a doctor to describe what type of woman she is. The women who lives next door means what? Who lives next to my home is a doctor. The women who lives next door is a doctor. So lives is a verb. So who lives next door is the relative clause. This who stands for what? The women, right? So it is called relative clause. The women who lives next door is a doctor. The women is a doctor. Is this a verb? Here lives is a verb. So two sentences. So here who lives next door, it is a sentence. This who stands for the women. A clause is a part of a sentence. This clause, it is a part of the sentence. Women is a doctor. Relative clause tells us which person. Who? Which person? The doctor or a thing? Maybe thing, it may be. What kind of person or thing it is? Relative clause. The speaker means, see, the women who lives the next door, the woman who stands for what? The women, isn't it? The women who lives the next door. Who lives next door tells us which women. The women who lives next door. The women who lives next door. So the who lives next door says about the women who is a neighbor next to my home. People who live in London are graduates. You can say like that. Say example. So people. This who live in London is the phrase clause. This who live in London. This who stands for the people. Who live in London tells us what kind of people are they. See, we use a relative clause when we use who in a relative clause when we are talking about people. When we are talking about people, we are using who, not for things. So, who is used to say about the people? We use who instead of he, you are using who. Instead of she, you are using who. Here, who is used as she. They, you are using who. People, this who stands for they, people. The women, she lives next door, is a doctor. So, instead of she, see, the women who lives next door is a doctor. This who stands for she. You got it? We know a lot of people, they live in London. We know a lot of people who live in London. This who stands for what? They. They is third person plural. Here who stands for what? Third person singular. It is a female gender. She. She pronoun. You got it, sir, this part. And coming here. An architect is someone who designs buildings. So this who stands for what? It stands for architect, right? Architect is someone who designs the building. So this who stands for architect. What was the name of the man who lent you the money? Lent means what? You gave. Who gives you the money? Who loans you the money? So this who stands for the man.
Anyone who wants to do the exam must enter before next Friday. So this who stands for what? Anyone. You can also use that instead of who. Instead of who, you can use that. See here, the man who lives next door is very friendly. You can use it like that, or you can use with that. The man that lives next door is very friendly. So who and that as a relative clause, who and that stands for human beings, right? But sometimes you must use who, not that, for people. For people, sometimes you're not supposed to use that. When we are talking about things, when you're talking about things, about the car, about the pen, about the school, about a telephone or cell phone, you're using that or which, right? When you're using about things, you're using that or which. See, not who in a relative clause. You're not supposed to use who. You have to use that or which. See, for example, where is the cheese? Where is the cheese? It was in the fridge. See, where is the cheese? It was in the fridge. So you are asking, you are connecting this sentence using a that or which. So this it stands for cheese. You are using with that and which. Where is the cheese? That was in the fridge. Where is this cheese? Which was in the fridge. That was in the fridge. Which was in the fridge. I don't like stories that have unhappy endings. That stands for what? Unhappy ending stories. I don't like stories that have unhappy endings. That stands for stories, or stories which have unhappy endings. Barbara works for a company that makes washing machine. That stands for what? The company. Here that stands for stories. Here that and which stands for cheese. So you can use instead of it for things, you are using that and which and what? That, right? You got it? Are you clear about it? So dear friends, relative clause means it is related to the noun, related to the noun women, the women who lives next door. This who stands for person, the women that lives next door. This that or who mentions about a person, right? That's what here. Sometimes who mentions about people. Sometimes instead of you, who can use that. The women that lives next door. And here, for things you're using that and which. That can be used for human beings and that can be used for things also. Which also can be used. I don't like stories that have happy, unhappy endings. That can be used over here. You got it, sir? Are you clear about it? Yes, I request you gentlemen to come forward and tell in short. Tell about your name and qualification. Tell in short what you are able to understand. Then we shall go in for an... Hi, I am Saronan. I am BE completed. And now today going to topic relative classes. Classes with who relative to friend, and that relative classes which in front of relative classes. For examples, the woman who lives next door is a doctor. Who lives next door? Who means the person, people's point out, and that which in things, the things you use using to for mention who, sorry, that which. Next we use who in a relative classes when we are talking about people, not things. The woman she lives next door is a doctor. She, the woman who lives in next door is a doctor. So who translate to she, and mentioning who so understand the topic. Okay. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய என்னுடைய புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இது பேஜ் நம்பர் 182, வீடியோ நம்பர் 170.
ரிலேட்டிவ் கிளாஸ். கிளாஸ் என்றால் என்ன? கிளாஸ் என்றால் வாக்கியம் என்றால் கிளாஸ் என்றால் வாக்கியம். இந்த வாக்கியத்திற்கு என்ன வேண்டும்? ஒரு சப்ஜெக்ட் வேண்டும், எழுவாய் வேண்டும், வெர்பு வேண்டும். அதான் கிளாஸ் என்று சொல்வார்கள். இங்கே கிளாஸ் வித் அந்த வாக்கியம் எதனுடன் ஆரம்பிக்கிறது? ஹூ. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஹூ வந்து விட்டால் யாரோ அவர். வாக்கியத்துக்கு நடுவில் that வந்து விட்டால் எதுவோ அது. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் which வந்து விட்டால் எதுவோ அது. யாரோ அவர், எதுவோ அது, எதுவோ அது. இந்த ஹூவும் தட்டும் மனிதர்களை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஹூ மனிதரை குறிப்பிடுகிறது, தட் மனிதர்களுக்கும் பொருட்களுக்கும், which பொருட்களுக்கும் மட்டும். உதாரணத்துக்கு இங்க பாருங்க, ஹூவை வைத்து ஹூ வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வருகிற பொழுது கேள்வி வாக்கியமாக வருகிறது யார் என்று. நடுவில் வருகிற பொழுது யாரோ அவர் என்று வருகிறது. உதாரணத்துக்கு the women, அந்த பெண். Who lives next door is a doctor, அந்த பெண். யார் அந்த பெண் என்றால் என் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண் ஒரு டாக்டர். அந்த பெண் யார் என்றால் அந்த பெண் தான் என் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண். அது ஒரு டாக்டராக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது அந்த பெண் த விமன் என்று சொல்லிக்கொண்டு அந்த பெண் யார் என்று விவரிக்கும் பொழுது அந்த ஹூவை வைத்து ஆரம்பிக்கிறாய். த விமன், அந்த பெண். ஹூ லிவ்ஸ் நெக்ஸ்ட் டோர், அந்த பெண் யார் என்றால் என் பக்கத்து வீட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண் யார் என்றால் அது ஒரு டாக்டராக இருக்கிறது. இந்த ஹூ என்பது யார் என்று வருகிறது வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி. வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே வருகிற பொழுது யாரோ அவர் என்று இந்த முன்னாடியில் இருக்கக்கூடிய பெண்ணை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. இதுதான் ரிலேட்டிவ் கிளாஸ். கிளாஸ் என்றால் கண்டிப்பாக ஒரு வினைச்சொல் இருக்க வேண்டும். விமன் இஸ் ஏ டாக்டர் இங்கே இஸ் வாக்கியமாக வருகிறது. இந்த ஹூவை வைத்து ஆரம்பிக்கிற பொழுது நடுவில் பாருங்கள், ஹூ லிவ்ஸ் நெக்ஸ்ட் டோர் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது இந்த ஹூ லிவ்ஸ் நெக்ஸ்ட் டோர் என்பது அது ரிலேட்டிவ் கிளாஸ், சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபேட்சல். இந்த ஹூ என்பது இந்த விமன் பெண்ணை சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிற காரணத்தினாலே அது சம்பந்தப்பட்ட ரிலேட்டிவ் கிளாஸ் என்று சொல்லுகிறோம். சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம் என்று சொல்லுகிறோம். இந்த பெண்ணுக்கு சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம் என்று சொல்லுகிறோம். இந்த பெண்ணை விவரிக்கக்கூடிய வாக்கியம் என்று சொல்லுகிறோம். இந்த ஹூ இந்த பெண்ணை குறிக்கிறது. அது ஆணாக இருந்தால் ஆணாக நினைத்து கொள்ளலாம், பெண்ணாக என்றால் பெண்ணாக நினைத்து கொள்ளலாம். இங்கே மேன் என்றாலும் விமன் என்றாலும் இங்கே ஹூ போட வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்க, கிளாஸ் இஸ் எ பார்ட் ஆஃப் எ சென்டென்ஸ். கிளாஸ் என்பது வாக்கியத்தினுடைய பாகமாக வருகிறது. a relative class, சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியம் tells us which person or thing, எந்த மனிதர், என்ன வகையான மனிதர், என்ன பொருள். இந்த உதாரணத்துக்கு இந்த பெண், this pen, the pen that I bought in America, இந்த பேனா நான் அமெரிக்காவில் வாங்கிய இந்த பேனா இஸ் வெரி காஸ்ட்லி பேன். இது ரொம்ப விலையுயர்ந்த பேனா. இந்த பேனாவை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது, இந்த பையனை பற்றி விவரிக்கிற பொழுது who the boy who is sitting here is a software engineer என்று சொல்கிறேன். அப்ப ஒரு பணி பற்றி அல்லது பொருளை பற்றி what kind of person, என்ன வகையான மனிதர், என்ன வகையான பொருள் என்று சொல்லுகிற பொழுது அங்கே வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே அந்த பெயர் சொல்லை உபயோகித்து who that என்று சொல்ல வேண்டும். The man who lives next door, என் பக்கத்து வீட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த who என்று போட்டு பிடிக்கிறாய். Who lives next door tells us which women, எந்த குறிப்பிடுகிற பொழுது அங்கே who போட்டு பிடிக்கிறாய். who live in London, லண்டனில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எந்த மக்களோ அந்த மக்களை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது people who live in London. இந்த who என்பது எந்த நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய, அந்த நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களை பற்றி குறிக்கிறது. லண்டன் நாட்டிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களை குறிக்கிறது. who live in London tells us what kind of people. we use who relative class, சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியத்துக்கு who போட்டு விடுகிறது. when we are talking about people, மக்களை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது not things, பொருட்களை பற்றி அல்ல, மனிதர்களை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது who பயன்படுத்துகிறோம், பொருட்களை பற்றி அல்ல. we use who instead of, இங்கே அவனுக்கு பதிலாக who பயன்படுத்துகிறோம், அவளுக்கு பதிலாக who பயன்படுத்துகிறோம், அவர்கள் என்று பன்மை பிரதிபெயர் சொல்லுக்கு பதிலாக who பயன்படுத்து. உதாரணத்துக்கு இங்கே women, she lives next door. women, அந்த பெண்மணி, அவர் ஒரு டாக்டராக இருக்கிறார். the women, இந்த அவளுக்கு பதிலாக who போட்டு விடுகிறாய். the women who lives next door is a doctor, என் பக்கத்தில் வீட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எந்த பெண்ணோ அந்த பெண் ஒரு மருத்துவராக இருக்கிறார். இந்த who, sheக்கு பதிலாக who போட்டு விடுகிறாய். இங்க man என்று வந்து விட்டால் he போட்டு விடுகிறாய். we know a lot of people, they live in
எங்களுக்கு நிறைய மக்களை தெரியும், அவர்கள் லண்டனில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். we know a lot of people who live in London. இந்த who இந்த தேவை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது, பன்மை பிரதிபை சொல்லை குறிப்பிடுகிறதாக இருக்கிறது. an architect என்றால் என்ன? கட்டிடங்களை வரைபடம் மூலமாக வரைந்து காண்பிக்கக்கூடியவரை ஆர்கிடெக்ட் என்று சொல்கிறாய். an architect is someone who designs the building. அப்ப ஒரு கட்டிட கலைஞன் என்பவன் எவன் ஒருவன் கட்டிடத்தை வரைபடமாக வரைகிறானோ அவனை கட்டிட கலைஞன் என்று சொல்கிறோம். இந்த who என்பது இந்த என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கட்டிட கலைஞனை பற்றி குறிப்பிட்டதாக இருக்கிறது. what was the name of the man who lent you the money? உனக்கு கடன் கொடுத்த மனிதன் அவனுடைய பெயர் என்ன? what was the name of the man who, இந்த யார் என்பது இந்த மனிதன் கூடியதாக இருக்கிறது. anyone who wants to do the exam must enter before next Friday. anyone who wants to do the exam must enter before next Friday. வருகிற வெள்ளிக்கிழமைக்குள் யாரெல்லாம் பரீட்சை எழுத வேண்டுமோ அவர்களெல்லாம் வெள்ளிக்கிழமைக்குள்ள அடுத்த வெள்ளிக்கிழமைக்குள்ள வந்தா. ஆக இந்த who என்பது இந்த anyone யாரெல்லாம் அதை பற்றி குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதை போன்று you can also use that instead of who. வாக்கியத்துக்கு நடுவில் இந்த whoவுக்கு பதிலாக that அது என்று சொல்லலாம். மனிதர்களுக்கும் that உபயோகப்படுத்தலாம், பொருட்களுக்கும் that உபயோகப்படுத்தலாம். the man that lives next door is very friendly. என் பக்கத்து வீட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எந்த மனிதனோ அந்த மனிதன் நட்பு ரீதியாக நன்கு பழகக்கூடியவனாக இருக்கிறான். இந்த that என்று அந்த மனிதனை பற்றி குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆனால் சம்டைம்ஸ் யூ மஸ்ட் யூஸ் who. சில சமயம் தட்டுக்கு பதிலாக who பயன்படுத்த வேண்டும். யாருக்கு? மக்களுக்கு. உதாரணத்துக்கு when we are talking about things, நாம் பொருட்களை பற்றி பேசுகிற பொழுது நாம் that பயன்படுத்த வேண்டும். பொருட்களை பற்றி பேசுகிற பொழுது which பயன்படுத்த வேண்டும். that என்றால் அது, which என்றால் எதுவோ அது. in a relative class சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர்ச்சொல் வாக்கியங்களுக்கு where is the cheese? cheese என்றால் என்ன? butter என்றால் வெண்ணெய், cheese என்றால் பாலாடை எங்கே இருக்கிறது? it was in the fridge. அது ஃப்ரிட்ஜிலே இருந்தது. பாலாடை எங்கே இருக்கிறது? அது ஃப்ரிட்ஜிலே இருந்தது. அப்ப where is the cheese that was in the fridge? ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த பாலாடை எதுவோ அந்த பாலாடை எங்கே இருக்கிறது? ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த பாலாடை எங்கோ, which was in the fridge. ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த பாலாடை எங்கே இருக்கிறது? அதுக்கு இந்த இட்டுங்கிறதுக்கு பதிலாக that to which, இந்த that to which இட்டு மூன்றும் இந்த பாலாடையை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. I don't like stories that have unhappy endings. சோக முடிவுகள் முடியக்கூடிய கதைகள் எதுவோ அந்த கதைகள் எனக்கு பிடிக்காது. எந்த கதைகளோ அந்த கதைகள் என்று வருகிற பொழுது இந்த that இந்த கதைகளுக்கு குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. So I don't like stories that have unhappy endings. சோக முடிவுள்ள கதைகள் எதுவோ அந்த கதைகள் எனக்கு பிடிக்காது. சோக கதைகள் எதுவோ அது என்று வருகிற பொழுது இந்த that பயன்படுத்துகிறாய். பாபரா ஒர்க்ஸ் ஃபார் ஐ கம்பெனி. பாபரா ஒரு நிறுவனத்திலே வேலை செய்கிறாள். தட் மேக்ஸ் வாஷிங் மிஷின். அந்த கம்பெனி வாஷிங் மிஷின்ஸை உருவாக்குகிறது. ஸோ இந்த that என்பது அது என்பது இந்த கம்பெனியை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. பார்பரா ஒர்க்ஸ் ஃபார் ஏ கம்பெனி தட் மேக்ஸ் வாஷிங் மிஷின்ஸ். பார்பரா ஒரு நிறுவனத்திலே வேலை செய்கிறாள். அது எந்த நிறுவனம் என்றால் அது வாஷிங் மிஷின் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனமாக இருக்கிறது. which makes அல்லது that makes என்று சொல்லலாம். ஸோ நண்பர்களே, நடுவில் who, which, where, who, which, that வந்தால் அது சம்பந்தப்பட்ட பிரதிபெயர்ச்சொல் சம்பந்தப்பட்ட வாக்கியங்களை குறிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. முன்னாடி ஒரு ஆணோ பெண்ணோ அதற்கு பிறகு who வந்துவிட்டால் அந்த ஆணை பெண்ணை பற்றி குறிப்பிடுவதற்கு who அல்லது that பயன்படுத்துகிறாய். பொருட்களுக்கு which பயன்படுத்துகிறாய். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you.